Hello everyone, welcome to our YouTube channel. As I always say, the class will be bilingual. I will give explanation in both English as well as Malayalam, and the content will be written in English. So today we are going to discuss about Golgi apparatus. In the previous class we have discussed about endoplasmic reticulum and its function. Okay, so today we are going to discuss about Golgi apparatus. So let us see what it is. It is first observed by Camillo Golgi. This name is very important from the competitive exam point of view. അതായത് ഈ ഗോൾഗെ അപ്പാരറ്റസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് കമീലിയോ ഗോൾഗി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, it consists of a system of membrane bound vesicles or flat disc shaped sacs. As you can see in the picture, it consists of membrane bound. It has a flattened shape, or it has a bag like shape, and it is flattened also, and at the same time it is membrane bound also, that you have to remember. So Golgi apparatus consists of membrane bound flattened disc shaped vesicles or bags in that, and these are arranged parallel to each other or stacked in a way that it is arranged parallel to each other. So, and each of this membrane bound or flattened disc is called as cisternae. Okay, so Golgi apparatus consists of membrane bound flattened disc shaped structure which are stacked or arranged parallel to each other. You can see this is all these are arranged parallel to each other, and each of this flattened disc is also called as cisternae, and it has a diameter of around 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter also, and the number of cisternae in each Golgi apparatus varies. Okay, it is not necessary that in every cell the number of cisternae in the Golgi apparatus is same. So it varies in different Golgi apparatus. Okay, അതായത് ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കാണാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടൊരു ബാഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റർനെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാ സെൽസിലും ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിലും നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്ററിനെ, അതായത് സിസ്റ്ററിനയുടെ എണ്ണം സെയിം ആവണം എന്നില്ല, അത് ഓരോന്നിലും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, so now we have already said that Golgi apparatus contains cisternae which are parallelly arranged. Okay, and these entire these Golgi apparatus are arranged concentrically near the nucleus. So if this is the nucleus, it is situated somewhere near the nucleus, and the outer membrane of the Golgi apparatus is continuous with the endoplasmic membrane of the endoplasmic reticulum. Okay, that is what I have written. The membrane of the Golgi apparatus has connection with the membrane of the endoplasmic reticulum. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൽ സിസ്റ്ററിനെ ഉണ്ട്. ആ സിസ്റ്ററിനെ അവർ തമ്മിൽ പാരലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇനി ആ എൻ്റയർ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനോട് കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുമായിരിക്കും. അതായത് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുമായിരിക്കും ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൽ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. Okay, there are two distinct phases for Golgi apparatus. One is a cis phase or the forming phase, and it is also called as a convex cis phase or forming phase, and the second one is a concave trans phase or maturing phase. That is, the Golgi apparatus have two phases. One is a cis phase or the forming phase, and the other is a ട്രാൻസ് ഫേസ് ഓർ ദി മച്ചുറിങ് ഫേസ്. അതായത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് സിസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് കോൺകേവ് ട്രാൻസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മച്ചുറിങ് ഫേസ് പറയും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫേസസ് ആണുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ വി have already said that Golgi apparatus has two different phases, that is
cis phase as well as a trans phase. So these phases, even though they are distinct, their functions are interconnected. Okay, so what it performs, the Golgi apparatus performs the function of packaging materials which is to be delivered to the intracellular target or secreted outside the cell. See, yesterday when we discussed about the endoplasmic reticulum, we said that it acts as a channel for transporting the materials produced in the cell from one part to, from cytoplasm to nucleus, or from nucleus to cytoplasm, or between the cytoplasm, like that we had discussed yesterday. Similarly, what Golgi apparatus does is that when we transfer something, we have to pack it, right? We have to pack it in a suitable form. So that particular function is performed by the Golgi apparatus. Okay, that is why it is written here. It performs a function of packing materials. Sometimes the material is produced in some other organelle of the cell. It is to be delivered to the some other organelles which is present inside the same cell, or to be delivered to another cell. Okay, that is why it is written intracellular means within the cell, and those secreted outside the cell means if that particular material is to be transported to another organelle in another cell. Okay, that is what it is secreted outside the cell. So in both these cases, what Golgi apparatus does is that it packs the material. Okay, that is a function of Golgi apparatus. So materials to be packaged from, in the previous class we have studied that in the endoplasmic reticulum proteins are manufactured, lipids, certain kind of lipids are manufactured, and also the materials to be packaged from the endoplasmic reticulum. So whatever materials are present in the endoplasmic reticulum, if it is to be transported to some other organelle, or if it is to be transported to the outside of the cell, then it has to be first packed. So what happens during that time is that the materials to be packed from the endoplasmic reticulum will fuse with the cis phase, and then it move towards a trans phase or maturing phase. That is what actually happens. Okay, അതായത് the material which is produced in the endoplasmic reticulum, before we transport it to the required to the corresponding organelle which is inside the cell or which is outside the cell, we need to be first pack it. So what happens is that material first fuse with the cis phase of the Golgi apparatus. Fuse means joins. It joins with the in a simple way. So it joins with the cis phase of the Golgi apparatus, then eventually it moves towards the maturing phase, and from there released to the particular organelle. Okay, സോ അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് 2 ഫേസ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ഫേസും സെപ്പറേറ്റ് ഫേസസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് ഒന്ന് തനിയല്ല ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് രണ്ടും കൂടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? സെല്ലിലുണ്ടാക്കുന്ന പല മെറ്റീരിയൽസിനെയും അത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലയിൽ തന്നെ ധാരാളം അതായത് പ്രോട്ടീൻസും ലിപ്പിഡ്സും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധനം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഈസ് വി വിൽ പാക്ക് ഇറ്റ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ദി മെറ്റീരിയൽ നീഡ്സ് ടു ബി പാക്ഡ്. ആ പാക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ്. ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൽ അതിനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഓർഗനലിലാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു സെല്ലിലെ ഓർഗനിലോട്ടാണ് അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യും. അത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ സെൽ. ഓക്കെ, ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെന്നിട്ട് ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് 2 ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ സിസ് ഫേസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മച്ചുറിങ് ഫേസിലോട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now different proteins which are produced in the ribosomes present on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae before they are released from the trans phase, which means we have studied that in the rough endoplasmic reticulum there are ribosomes present on it. The function of the ribosome is to synthesize the proteins. These proteins, before they are released into the into the organelle, or before it is transported to the particular organelle which needs it,
what happens with it is that it attaches to the cis phase of the Golgi apparatus. There, these proteins are modified according to the requirement before it is released from the maturing phase or the trans phase. Okay, that is what it is said. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രാനുൾ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, റൈബോസോംസ്. ഈ റൈബോസോംസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് സെല്ലിലെ മറ്റ് ഓർഗനൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സെല്ലിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ റൈബോസോംസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ പ്രോട്ടീന് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ സിസ് ഫേസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആകും, അല്ലേ, ഫ്യൂഷനാകും. അവിടെ വെച്ച് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. അതിനെ എന്ത് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മച്ചുറിങ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലൈസോസോം. സോ ലൈസോസോം ഈസ് അനദർ cell organelle which actually functions as a waste disposal system of the cell. For the time being, you understand it in this way. We will be discussing lysosome in a different session. Okay, so lysosome is also a similar cell organelle. Means lysosome is another cell organelle. So Golgi apparatus helps in the formation of lysosomes. അതായത് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു സെൽ ഓർഗനലാണ്. ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ്. അതിൻ്റെ ഫോർമേഷന് ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് കോംപ്ലെക്സ് ഷുഗേഴ്സ് ഫ്രം ദി സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ്. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഷുഗേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗേഴ്സൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, this is a picture which shows the Golgi apparatus. Since I am not good in drawing, you may feel a slight difference in this picture from which I have drawn on the board. So let us see. You can see the convex cis phase of the Golgi apparatus and the concave trans phase of the Golgi apparatus. In near the cis phase, it is marked incoming transport vesicle. So the proteins which are synthesized on the endoplasmic reticulum are transported to the cis phase of the Golgi apparatus through this incoming transport vesicle. Okay, from there it reaches the cis phase, and then from then it moves towards a trans phase where actually these proteins are sorted and distributed into different organelles where they are needed, like where it is sometimes it is moved to the sent to the lysosome, or sometimes it is sent to the plasma membrane, or sometimes the modified proteins modified or sorted proteins are sent to secreted outside the cell. Modified protein means sometimes carbohydrates are added. All these modifications also takes place in the cis phase. Then the sorting and all takes place in the trans phase, and from there it is sent to different organelles. You can see a secretory vesicle marked there. Okay, and you can also see a cisternae marked there, and lumen, which is the inside portion of the Golgi apparatus. Okay, so in addition to that, Golgi apparatus is an important site for the formation of glycolipids and glycoproteins. So there is nothing to explain in that. It produces glycolipid as well as it helps the manufacture of the glycolipids and glycoproteins happens in Golgi apparatus. അതായത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൽ ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ therefore to sum up, the function of the Golgi apparatus is storage, modification and packaging. So from whatever we have discussed, we can conclude that the function of the Golgi apparatus is storage, then packaging, then modification of the materials. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യണേ. ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മെറ്റീരിയലിനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ സ്റ്റോറും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചത്? അതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചാനലായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ ലിപ്പിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോംസ് പ്രോട്ടീനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈബോസോംസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലെ റൈബോസോംസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ റൈബോസോംസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പ്രൊഡ്യൂസസ് പ്രോട്ടീൻസ്. സോ ദിസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദെൻ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ്. By this, we have completed discussing about Golgi apparatus. I hope everything is clear to you. If you feel that the content of this video is useful to you, kindly subscribe my channel and also hit the like button. And if you feel that it will be
useful to your friends also, kindly share it with them. Okay, thank you.